अलग अलग बड़ी बहन तारीख हो गई दलील करिए गाँव की करें आइए डॉक्टर सर આવતીકાલ આટલું તો જાડે બેન બી રિસર્ચ પછી આવવાના He is not able to point out that 126 is a part of trial court record. Exhibit 126 is admittedly not part of trial court record. My lords could hear it? Sir, સંભળાય છે સાહેબ? યસ યસ હા સર.
So 126, the arguments which are made, it's 126 can be relied upon and rightly relied upon by the trial court, which is absurd, which is misconceived. The reason being that 126 is not part of the record. It is not produced in the trial while the trial was going on. So it is neither produced nor proved. And it is such affidavits, if such proposition of law is accepted, then in that case, every bail on the basis of every bail application, the accused will stand convicted. And then, as I pointed out, Section 1 of the Evidence Act, it says no affidavits presented to the court is covered under Indian Evidence Act. You are argued on this point on very deeply. I'm grateful, Sahib, and my lords have taken all pains to record the same. I'm just quickly. I'm a lot finishing it off. I'm really grateful. I have seen that day, the whole day. My lords were taking it down. Now, my lord, I have relied upon a judgment, which I have supplied the copy to my lords. Number one. So 126 could not have been relied upon, and it was not put to me under 313. And once it is not put to me, so everything which comes against me should be distinctly and specifically and separately should be put to me. An argument was made that generally it was put. ये generally ना chale साहब. That is again I have been relying upon a judgment which is record which is of 2025 to SCC 381. એની સાહેબ મેં SCC citation નતો આપ્યો last time. SCR નો citation આપેલો. આજે આપ સાહેબને SCC citation આપી દઈશું સાહેબ. અને એમાં પેરા 20, 22.1, 22.2 and 22.4 and 2025 to SCC 381. એના ઉપર ક્લિયરલી કીધું છે કે સાહેબ 22.1 માં કે ક્લિયરલી ડિસ્ટિંક્ટલી સેપરેટલી એ બધા સર્કમસ્ટાન્સીસ પુટ કરવા પડે. 22.4 says કે once the trial once the circumstance is not put to the accused. So, and this can be a curable defect, but that curable defect can be in view of the date of incident. There it was clearly લખ્યું છે સાહેબ date of incident થી એ કોર્ટ ડિસાઇડ કરી શકે કે પાછું રિમાન્ડ કરવું કે ના કરવું. But here in this case it is આ સુપ્રીમ કોર્ટના કેસમાં it was 15 years prior incident, but in the present case it is, my lord, almost 40 years old incident. So, my lord, in any 41 years old. So, in any case, now looking at the date of incident, now what is to be seen is the established law, settled law, that yes, the whole trial, the entire trial will have to go. One. Two, my lord, I also argued upon 197 CRPC. And 197 માં સાહેબ मैं એમનો ખાલી આર્ગ્યુમેન્ટ એટલો છે કે the act complained of is not committed in discharge of official duty, therefore no sanction is required. મારું કહેવું એવું છે સાહેબ કે which I already argued, my lords have taken it down, that the 197 એ official duty માં છે કે નથી, that is to be decided by the state. The state in the present case has already taken a decision that 197 લાગુ પડશે અને આ act complained of is committed in discharge of official duty, performance of official duty. Therefore, the state granted sanction. Now, it was in your application the state granted sanction. Now you are making an argument which says that yes, though it has granted sanction, but it could the act is not committed in discharge of official duty. બે વસ્તુ ના થાય છે. And therefore I am not supposed to get the protection. But the law is very clear, it is well settled. I have pointed out 2012 6 SCC 228 para 83. I have pointed out
that the law is very clear that it is only the competent sanctioning authority who has to decide whether it is committed in discharge of official duty or not. The court has no role to play. That is what is being laid down by the Supreme Court. So, therefore, to say that it is not committed in discharge of official duty to argue or to record a finding is again, my lord, against the law. Now, a very interesting thing which my friend has brought, he says that the verification statement recorded under section 200 of CRPC is a part and parcel of the complaint, and hence it is an evidence under the Indian Evidence Act. Verification statement is to be read. Now, my lord, the law is absolutely clear. Under section 2 small d, a private complaint is filed. 191A, 190 subsection 1 small a, cognizance is taken. To 202, either an inquiry or investigation, and then comes 204. So till 204 stage, the accused is not before the court. All this evidence is taken ex parte. The accused is not before the court. અને સાહેબ એની હાજરી ગેરહાજરીમાં એવિડન્સ લેવાય છે. એટલે whenever an accused comes before the court, in that only then when he gets an opportunity on the document produced, that is a verification statement produced during the course of trial, then he will get an opportunity to counter that, to cross examine that. Only then it can be relied upon. So, an evidence which is recorded at the initial stage before the process is issued cannot be said to be an evidence under the Indian Evidence Act unless and until the accused appears, given an opportunity to cross examine, then only it could be the evidence under the Indian Evidence Act. So, my lord, it is again misplaced saying that verification statement is a part of the trial, which is again misplaced. Now, the third argument which my friend made is, my lord, delay. Now, delay, my friend was trying to explain the delay. The trial court has recorded that the delay is unexplained. My lords, may kindly mark this. The trial court has recorded that the delay is unexplained. Once the delay is unexplained by the Faryadi, there is no question of the trial court assuming or stepping into the shoe of the Faryadi and then explaining the delay to see that I'm convicted. So here there is no explanation of delay. The trial court records that if the delay is not explained in such a case, then it is fatal. But the trial court records a finding that yes, in this manner, the delay can be explained, which the trial court could not have done that. It is the Faryadi who is supposed to explain, Mila. Now there are two sets of evidence, same set of evidence, two different offenses, 323, 341, 342, which are committed in the course of same transaction. So on the same set of evidence, I stand acquitted in 323, read with 34 and 114, and I stand convicted in 341. So this is also, my lord, an absurd finding recorded by the trial court. And again, I'll come to verification statement. In the verification statement, it is said, and my friend heavily relied upon the verification statement to establish that I was sitting in the SP's office, SP's chamber. I went out and came back. આટલું આવે છે. એના ઉપરથી જે છે એ વેરિફિકેશનમાં આવે છે જે જુબાનીમાં નથી સાહેબ. In the whole evidence recorded before the trial court, it is absent. So my friend is stretching that verification statement, stretching the trial to the verification statement, and wishes to establish that I went out and came in.
but there is nothing on record. Even if that is believed, there is nothing on record to suggest that I went out, I directed, I came back. So that is not there on record. So, in my respectful submission, that argument, that placing reliance upon the verification statement and coming to a conclusion that yes, uh, and then assuming, then making an assumption is again, my lord, not permissible. So, my lord, in my respectful submission, my lord, I have replied to what my friend said. There is no reply given by him to any of the law on which I am relying, my lord. So, in my respectful submission, my lord, the appeal be allowed, my lord. And my lord, if I am permitted, I have prepared, my lord, 2-3 pages note before for my lord's perusal, my lord, that my friend would be giving to my lords, my lord. And my lords, it is only for my lord's assistance, so that all the facts are, my lord, gathered. It's a longish appeal. I had to argue for the whole day. It is only for my lord's assistance, so that the facts are gathered in 2-3 pages, so that my lords may be having that convenience to write a judgment. I am grateful, my lord. I am grateful for a very patient hearing, and I am really grateful, my lord. Please, my lords. May I take my lord's leave, my lord? Just please, my lord. Thank Thank you. you. Thank you.
and also rose bear in mind, and that the she would go out of room on her giving assurance that she would get the order of the administrator of the school. In this regard, that very morning the magistrate, without considering any material, framed the charge. Charge જે બેન કરવામાં આવી એ પણ સાહેબ ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવી. માત્ર એવું કહ્યું તમે બેસો સહી કરીને પછી જજો. હું નથી કરતો. મારું નામ સબમિશન છે સર. મારી સામે એની સાથે સિવાય કાંઈ પણ એલિગેશન નથી, કોઈ ઓરેટ નથી, ગેસ્ટર નથી, અગાઉ ગલતી કરી છે, રિપીટ નથી કર્યું. વધારાનું મારું એટલું જ કહેવું છે. એમણે એક પોઈન્ટ કીધું દોઢથી ન સાહેબ. સાહેબ હું કોર્ટમાં હાજર છું. બિન તકરારી ની પોતે કેવી છે એમ નથી ઓળખ્યા તેનો સાફ મને એમને નહીં કેટલી અમારી પ્લીઝ. ઓગણત્રીસ કરી રાખીને ઓગણત્રીસ 8 પર હોતું છે ઘડી ઘડી તો પૂરું જ ના થાય તો ક્યારે છે. એક વખત તમે કરો, એક વખત પેલા કરે, તમે કરો પેલા કરે. ગઢવીભાઈ ને એમ કે તમે હાજર રહેજો બધા તો ભેગા, બધા હાજર રહેજો ભેગા એમ કહું છું. પૂરું થાય. રીઝન સાથે કાં તો ફાઇલમાંથી કાં ડોક્યુમેન્ટ તો બતાવતો હોય કે આજે છે પૂરી મુજબની કમ્પ્લેન જોઈ શકાય, 126 એક્ઝિક્યુટ જોઈ શકાય, આરોપીની કંડક્ટ જે સેક્શન 7, 8 અને 9 માં પ્રસ્તુત થાય એને આ સંજોગોમાં 126 સાથે જોઈ શકાય. એવો કોઈ ખુલાસો સાહેબ છે નહીં. અને 126 સાથે જે છે પુરાવો વાંચે તો પૂર્વાધારથી હકીકતો સાહેબ જે છે એ રેકોર્ડ ઉપર આવે છે. પોતાની વિશેષ એમનો કોઈ ખુલાસો નથી. અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં એવો જે છે એની અંદર એવો લિંક આવે છે કે 342 ના જે કન્ટેન્શન છે એટલે કે એને ફોર્સફુલી ત્યાં કરીને પૂરી રાખ્યો હતો તો પુરાવામાંથી પુરવાર થતો નતો એટલા માટે સર છોડી મૂકે. એટલે ફોર્સફુલી જે છે એ પુરવાર ન થાય તો સર છોડી મૂકવો જોઈએ. અને બીજો સર્વિસનો જે છે 342 કન્ટેન્શન ના આવતા હોય તો સર છોડી મૂકવો જોઈએ. પણ અલ્ટિમેટલી સર જે કેસ આવીને નિકાલ થઈ ગયો એની અંદર સર કોર્ટે માન્યું હતું કે જે છે
એ જબરદસ્તી ત્યાં નતો રાખ્યું કે પેટ નથી કે એવો નથી આવતું કારણ કે 126 સાથે છોકરાઓ વાંચે તેને મળવા આવ્યા હતા એને જવા ટાઈમે રોકી દીધો છે પછી એને ઊંઘી થઈ છે એટલે ફોર્સફુલી રોકાણી થયું અને એને કાનૂની કયા ગુના કામે પૂછપરછ કરી અથવા એને કોઈ સમન્સ આપીને કોઈ પૂછપરછ કરી અથવા તો એને કોઈ બાબતે પૂછપરછ કરી એવો રેકોર્ડ રજૂ નથી થતો એટલે સર ગેરકાયદેસર રીતે રાખી અને માર્યો તો એવી હકીકતો પુરવાર થાય છે આ સંદર્ભમાં ધ્યાને બંને ઓથોરિટી સર લાગુ પડતી નથી ઓલો બેલ્કીમાં પણ 2 સેટની જે એનો પણ ખુલાસો ગઈકાલે કરી દીધો હતો ગજબ વિશેષ તમને જે રજૂ કરેલી ઓથોરિટીઓ છે પર્ટિક્યુલર કેસમાં કઈ રીતે એપ્લાય થાય છે એવો ક્યાંયથી સર નીકળતો નથી એટલે સર ફરિયાદ પક્ષે જે કેસ પુરવાર કરેલો છે એમાં ક્યાંય જે છે ભૂલવાની જેની કોર્ટ પુરાવાનો પ્રિસિશન કરવામાં ખૂબ સર રેકોર્ડ ઉપર આવતો નથી એટલે નજર રાખવી કામ નથી કરાવી ઓથોરિટી છે ને એમની જોડે મૂકી ઓથોરિટી 2 ઓથોરિટી છે ને કઈ